はい、今回もJASMO2024 でですね、収録した貴重なインタビューをお届けしたいと思います。今回はですね、エリック・ヨナシュ先生ですね、MD アンダーソン・キャンサーセンターの腫瘍内科医ですけれども、彼は腎がんのスペシャリストとしても有名ですし、最近はですね、VHL のですね、スペシャリストとしても非常に有名です。で、トム・パウルズ先生と同様に、エリック先生も JASMO の泌尿器グループのですね、インターナショナルステアリングコミッティメンバーになっていただいていて、今回、昨年に引き続いてのですね、来日ということになりました。で、エリックもですね、トムと同じように、ちょっと学会の隙間時間にですね、連れ出して、今回はどこでインタビューを取ったかと言いますと、三浦先生。これ、あれですね、名古屋城のはい。本丸御殿。本丸御殿ですね。はい、本た丸御またま、殿はい、本丸御に、殿に入るときにすごい行列で、結構時間かかる、30分待つっていうふうに係はい、の人に言われて、じゃあインタビューしようかって話になって、外でエリックにインタビューしました。そうですね、屋外はい。インタビュー。はい。なので、多分この録音の音源の中にはですね、周りのちょっとうるさいような音とか、周りの人の、話し声とかが聞こえているかもしれませんので、そこはどうぞご勘弁いただきたいと思います。それも楽しみにちょっと聞いてみまはい。しょう。はい。それではどうぞ。The YouTube program. Yes. Okay. So I want to talk about your study, Belzutifan for VHL patients, and published in 2021 New England Journal of Medicine. And you had 61 patients in total, and objective response rate was 49%, and all patients had PR. No patient had a CR, right? So the initial data showed that all patients had a PR and no patients had a CR. Subsequent follow-up data did show that there is a percentage of those PRs did turn into CRs, and the objective response rate in renal cell carcinomas did go up from 49% really? into the mid 60%. Yeah, that was presented in abstract form. I see. I see. Yeah, so what we do see is that over time, the responses both in renal cell carcinoma as well as in pancreatic pancreatic neuroendocrine tumors stayed about the same, very high, around 90%. But the responses in hemangioblastomas also increased over time, and the percentage of CRs, still low, did increase. I see. And now 4 years passed from the publication, so I would like to know how many patients are ongoing the Belzutifan treatment. So as of last evaluation, the majority of the patients, it was in the low 60% range, were still on study. I see. And discontinuation occurred because of treatment disease progression in less than 20% of patients, and discontinuation mostly occurred by patient choice, patients deciding that they didn't want to be on the study anymore for logistical reasons and personal reasons. I see. So erythropoietin was allowed in the VHL Belzutifan trial. So yes, investigators were allowed to use erythropoietin if they wanted to. Yeah, I think the anemia is the biggest issue of the Belzutifan for using the long time. Yeah. So, but I think the erythropoietin. So in Japan, so erythropoietin for the prevention of chemotherapy, the prevention of the anemia induced by chemotherapy has not approved yet. So Interesting. yeah, but now maybe at the time of the approval of Belzutifan, the erythropoietin also approved for preventing the anemia induced by Belzutifan.
So, yeah, in Japan. That would be nice if the regulatory authorities allowed that. It's been an interesting journey in the U.S. With the regulatory authorities initially not recommending erythropoietin stimulating agents because of concern about it perhaps inducing secondary malignancies or changing the efficacy of the drug. We do have data that have been presented now in abstract form that it does not look like the erythropoietin use influenced efficacy, and we haven't seen any safety signals. The other thing about the anemia is that the anemia tends to moderate over time. Patients seem to bodies seem to respond to it in a way that the hemoglobin will go up on its own after a time, and a number of patients don't need to have that many doses of erythropoietin stimulating agents, and their hemoglobin is going to stay stable. There's a subset that do need it on a regular basis, but the majority don't need that many doses. And in your phase 2 trial of 61 patients, how many patients had metastatic disease? None of them. No. Yeah, none of them had metastatic disease, and none of them have developed metastatic disease. I see. And what is the best candidate of Belzutifan therapy in VHL patients? All VHL patients, or for example, after surgical resection of the kidney tumor, and I mean the prophylactic use after the so-called adjuvant therapy. Yeah, that's a great question. We've struggled with this, or asked ourselves that question. I look at a patient and ask myself whether or not some sort of a surgical intervention could prevent them from needing any additional intervention for quite a few years. That person should get surgery. For example, if you have an individual who has one renal lesion that's 2.5 centimeters in size, but everything else is sub-centimeter, and they don't have worrisome hemangioblastomas, that person should probably get an intervention to that renal mass, because that way they don't have to be on systemic therapy. But another example would be an example of a person who I would treat would be a person that has multiple hemangioblastomas, multiple renal cell carcinomas, and perhaps even a pancreatic neuroendocrine tumor, where they would need multiple procedures in the next few years, and you could decrease the number of procedures substantially by starting them on Belzutifan. And I think that many young patients were included in this study. So I would like to know the Belzutifan's long-term toxicity in patients who were treated with more than 3 years, 5 years, and more. Yeah, it's a great question, and we don't really know whether there are any long-term consequences of starting a young person on this drug. We do know that the median age on the study was 41. Yes. I post-approval have now treated quite a few people in their 20s and 30s. So far, we've not seen any new safety signals. Yes. But we are talking about very young people, and it is possible. We just don't know that 10 or 20 years from now, we're going to see some additional toxicities that we hadn't even thought about. But so far, we're not seeing anything worrisome. I see. Yeah, okay. So it's very interesting. And so actually, in Japan, I have just a few patients with VHL disease in my clinic. So it is not so common in Japan. But I think the Belzutifan will be the good treatment options for the patient with VHL disease, because until now the treatment option for them is only the surgery. Yeah. So and sometimes the hemangioma
especially in the central nervous system, make the make influence on the negative influence on the QOL. So I think it will be approved in Japan soon. Yes. Yeah, I hope so. It's certainly an option for patients. It's not the perfect drug, but it is a very good drug, and it's clearly helped a significant number of individuals with VHL disease. So I'm looking forward to seeing you being able to use it. Yeah, right. Yeah. What is the most interesting clinical trials ongoing in terms of Belzutifan in metastatic So there's RCC? a number of trials that are ongoing. There's I would bucket them into studies where they're combining Belzutifan with TKI. There's not necessarily a strong mechanistic rationale, but we are seeing that at least some of the earlier phase data show strong responses. So we'll have to see whether the randomized studies of lenvatinib and pembrolizumab versus cabozantinib, for example, LightSpark 11, whether that actually shows a strong efficacy signal. And then there's also the combination of Belzutifan with immunotherapies. And once again, we don't have any strong preclinical data supporting this, but it will be interesting to see whether in patients this provides any sort of efficacy signal. So we'll know probably in the next year or so whether these studies provide those. We have two studies that I'm particularly interested in through the Kidney Cancer Research Consortium. These are investigator-initiated studies that we're going to be starting. One that's a neoadjuvant study in individuals who have primary tumors in place, and we're going to be treating with Belzutifan and then performing nephrectomy. And this is going to give us a extremely alone. Yep. Alone. So it's actually going to be Belzutifan versus pembrolizumab versus Belzutifan plus pembrolizumab. I see. For 3 months. I see. So it's really just to look at what the impact of these agents are on tumor biology. So that's going to be very exciting to see. And we also have another study that's going to be taking individuals with indolent renal cell carcinoma, metastatic disease, where you would think that you might be able to observe these individuals. And we're randomizing those between observation and Belzutifan to see whether or not that group of patients should be getting Belzutifan. I see. It's interesting. Okay. Thank you so much, Eric. Thank you. Thank really. you. Yeah, my pleasure. Thank you. いや、なかなか臨場感のある後ろで観光客のおばちゃんの声とかが結構そうですね。はいベルズティファン、やっぱ彼、VHL かなりクリニックで見てるし、VHL の、臨床試験のインターナショナルの PI だけあって、はいやっぱりかなり VHL 病に対するベルズティファンの効果についていろいろ新たな情報というか、いろんな情報があって、はい。で、今回インタビューしましたけれども、論文が出てからもう3、4年経ってしまったので、その後どうなっているのかっていうところ、結構知りたい先生多いと思いますけど、そうですね。そこを聞き出せたのが非常に収穫でした。そうですね。なんかレスポンスレートもどんどん時間を追うごとに上がっていってるって言ってましたっけ？そうなんですよね。ちょっと後ろの雑音で聞き取れなかったんですよ。何%ぐらいの人がまだオンゴーイングだって言ってましたかね。結構な割合の人たちがまだオンゴーイングって言ってましたよね。言ってました。それなりに多くの人たちがまだ継続してるし、CR は相変わらずローだけれども、それでも少しずつ増えてるよみたいなことも。そうなんですね。で、論文書いてからさらにレスポンスしてる人がいるっていうことと、意外と長く続けられていて、転移例がないんですよね。あとは副作用の方も、確かにその通りかなと思いますけど、なんか貧血に慣れてきてるみたいな。そうなんですよね。なんかだんだんこれも時間を経つごとに結構慣れてきてるんだよみたいなことも言ってましたね。ただやっぱり貧血の管理、先生も質問されてましたけど、日本で
保険診療でできることとできないことがあって、それ、保険診療でできないことが必要とされた場合に、そういう問題に直面する可能性はあるのかなとは思っそうですて、ね。はい。リスボポエチン製剤がどういうような、おそらくその同時申請してると思うんですけど、日本でも。どういうような形で承認されるかかなと思っていて、例えばその RCC に対する方のベルズティファン、エリスロポエチン製剤を多分承認になってくるのかなと思うんですけど、はい。例えばアジュバントの試験は結局使えない状況で試験が始まってるので、多分アジュバントでは使っちゃダメよって話になると思いますし、もし承はい。認されたらですね、そのベルはい。スティファン自体がですね、うん。ポジティブになって承認されたらですし、ただ うん。VHL の人たちってどうなんですかね。VHL の治験って今、症例の集積が終わったって聞いてますけれども、はい。日本でのブリッジングの試験ですね。そうですね。エリスロポエチンって使えるんですかね。うん、僕え試験に参加してないのでわからないですけどうん、も、おそらく日本人の有効性と安全性のデータっていうのを、うん、PMD に提出することになりますそうですんで、ね。そこで、はい、どう評価されるかだと思そうでいます。すね。うん。エリスロポエチン、結局、エリックも言ってましたけれども、VHL 病の人たちってやっぱり、年齢が若いので、年齢が若いからこそ QOL を保つためにエリスロポエチン製剤を使った方がいいっていう考え方もあるし、まだまだ先が長いので、そのせか、彼も言ってたみたいな二次がんです。二次発がんですよね。うそういったものん。とか、長期の毒性みたいなものは本当に大丈夫かっていうことも含めて、そのエリスロポエチン製剤をなるだけ使わない方がいいのかとかですね。ちょっと、うん。プロコンがかなり難しい問題ですそうですね。はね。い。うん。あとは、RCC に対する試験の話もしてましたけれはい。ども、はい。はい。MD アンダーソンよくやりますけど、インベスティゲーターイニシエティッドで、NAC のはい。試験やってるって言ってましたね。はい。僕がいた時もちょうど、もうだいぶ前なので、別の、IoTKI の NAC のインベスティゲーターイニシエティッドで、MD アンダーソンでやってましたけど、はい。彼ら、エリックも言ってたみたいに、薬剤の臨床的な効果を見るっていうよりも、薬剤の反応を見るための医師主導の臨床研究みたいなのを結構やってて、うん。そういうのってやっぱり、海外すごいですよね。うん、そうですね。はい。さすが うん。MD アンダーソンですね。うん。えーいや、なんか、今年、去年もエリック来てくれて、今年も来てくれて、いろいろ話をしたんですけれども、うん。来年は、ジャスモの発表でも何かベルズティファン関連の、発表とか、それこそ MD アンダーソンから何かジャスモで発表してくれないかな、みたいなのをお願いしたら、いいよいいよとか言って、すごはい。く、はい。前向きに、ええ。言ってくれてたので、ちょっはい。と来年楽しみですね。そうですね。はい。日本でもベルゼティファンが保険承認されているタイミングで、うん。えジャスも迎えられたら、ちょうどいいかなと思ってますけれども。そうですえね。ぜひえ。そういうような形で、また来年もエリック来てくれますので、はい。もっと、突っ込んだディスカッションがまたそうですね。来年ではい。きるといいですはい。ね。はい。はい、思います。